Naishi Jahanamu. He's in hell. He's saying I'm in hell. Who is saying they're in hell? It is former Kiambu Governor Ferdinand Waititu. Quote, gerezani si pahali pazuri. Hakuna uhuru wowote, hakuna vifaa, na sasa ninajua vizuri sana rafiki zangu wa kweli. Unaona, ukiwa na mali, kila mtu atakutafuta hadi ufikiri unadhibiti kila kitu. Lakini huwa tunajidanganya, kwani nimegundua watu huja kwako wakijua utayatatua matatizo yao. He's having some very big epiphanies. Oh, yeah. So, mahabusi Waititu ambaye anaishi na wafungwa wengine 1,500, yeah, thank you. Asema maisha ya jela ya Kamiti ni sawa na moto ya Jahanamu. Asimulia anavyotembelewa na wakora waliovaa vizuri wakidai wana ushawishi wa kumpa uhuru ila kwa mamilioni ya pesa. Haya. Story continues and talks about Governor wa Kiambu, aliyekuwa Governor wa Kiambu Ferdinand Waititu amefunguka na kusimulia madhila anayoyapitia katika gereza la Nairobi, maisha ambayo ni tofauti sana kwa kiongozi aliyezoea mamlaka, maisha ya kifahari na hadhi ya juu machoni pa umma. Waititu alifungwa kwa miaka 12 gerezani au atoe faini ya milioni 53.7. Hata hivyo amewasilisha kesi mpya kotini akiomba achiliwe kwa dhamana au pesa taslimu. Alifungwa kwa kupokea hongo kutoka kwa wakandarasi alipokuwa governor wa Kiambu, that's between 2017 hadi 2020. Judge Lucy Njuguna alitupilia ombi lake la kwanza la kuachiliwa kwa dhamana mnamo Machi 3, hivyo basi ataendelea kula maharagwe gerezani akisubiri kesi aliyowasilisha ya kuomba dhamana isikilizwe. And there's a few quotes from him speaking on his time in prison. There's that one talking about ukiwa na mali, unawavutia watu, unafikiria unadhibiti kila kitu, and he seems to be realizing who his true friends were. Wakati wa mahojiano hayo, Waititu alisimulia kuwa hakuna mtu aliyefika kumtembelea tangu asubuhi hiyo, huku akisisitiza kuwa ataendelea kupambana na ili achiliwe kwa dhamana hata iwe lini. Mwonekano wa Waititu ni tofauti na ule ambayo Wakenya walizoea, kiongozi ambaye pia alihudumu kama mbunge wa Kabete, naibu meya wa Nairobi na waziri msaidizi. So now he's in prison clothes basically, and he's very much, in tune with the fact that his friends have abandoned him. When he says no one has visited him that day, is it just that day? I don't know. I wouldn't look at it as, I don't know, such a big by deal. the time our reporter was there, nobody had come to visit him. He had just come out of a church service. So there's a church service conducted inside prison. Right. And so he was saying, I've just come out of a church service. This is what we do. I mean, there's a routine. There's a routine of what I go through. Right, and a monotony. And a monotony of it. And he's saying he's getting tired of that monotony. Well, that's early days. And, as with many other circumstances in life, once you're really, really down is when you know who your folks are. He's reflecting early. I think there's still an element of shock. Right. Quite an element of shock there. So he's really, the introspection and the results of it have come out sooner rather than later. Most people would do it after serving a fair amount of time. But this is somebody who's been free, who was able to, I suppose, in many ways, like many of his former peers, get away with elements of corruption. It's such a shock. It's jarring to be like, a few years ago, I was spending the millions I wasn't meant to have taken in the first place. It's very jarring to then see yourself in prison. Right. The monotony, the fact that you're all equal now, you're not above anybody else. Of course, the shock and the shock of it all makes sense. I just think the reason why these punishments are meted out is that hopefully you learn your lesson, and hopefully this serves as a lesson. And a deterrent to others. Exactly. It's so funny that there's brokers in prison trying to sell former Kiambu governor his freedom. Anasema, kuna wakora na mabroka ambayo wamekuwa wakija hapa na kuniambia niwape kati ya shilingi milioni 10 na milioni 15 ndipo watumie ushawishi wao ili niwe huru. Sina pesa hizo na nina hakika siku moja nitatoka hapa nikiwa huru. So when he says brokers and he says they're coming to visit, sina hiyo pesa, is that the only reason why you're not brokering for your freedom? So it could be that, it could be now he's just cautious. Yeah. How many people are coming just trying to tell me, give me 10 to 15 million. Yeah. And I'll guarantee. Let's 10 million. Tutaongea na nini? Tutaongea na so and so. Hata judge, hata prosecutor amesema.
Then you're like, hey, boss, how sure am I? Okay. Hey. Haya.